E boa noite para todos que estão nos acompanhando nesse webinar nos mais diferentes fuso horários. Sejam bem-vindos. O Vitor falou um pouco sobre como funciona o botão de interpretação, fica na parte de baixo da tela, e você pode clicar e escolher em qual idioma você quer acompanhar. A ideia é que todos os participantes do painel possam falar na língua em que fiquem mais confortáveis, e assim a gente consiga interagir bem. Se você tiver qualquer problema dentro do painel, por favor, nos avise. Nessa mesa, vamos falar sobre as diferentes experiências internacionais do uso do direito concorrencial, com o objetivo de ampliar o acesso a medicamentos. Para isso, a gente conta com a presença de membros de autoridades antitruste aqui e também com uma abordagem normativa. Mas antes, e é importante fazer essa divulgação, de apresentar esses painelistas maravilhosos que estão aqui conosco, eu gostaria de passar a palavra para o Vitorido, representante do South Center, que também está nos ajudando a organizar esse evento, né, para que ele fale sobre um paper que foi recentemente publicado, nessa semana, inclusive, para nos dar um breve panorama de um tema que está extremamente relacionado, não só com o evento, mas com esse painel em específico. Então, Vitor, por favor. Muito obrigado, Ana. Em nome do South Center, queria agradecer também aos nossos participantes por tomarem esse tempo para compartilhar suas experiências conosco. Muito rapidamente, eu só gostaria de, então, fazer menção a esse documento de investigação, de pesquisa, o Research Paper número 125, publicado pelo South Center, nessa semana, que se chama Desenhando Políticas pró-saúde em concorrência para países em desenvolvimento. Esse é um documento que está em Open Access, então ele está disponível a todos, vai ser enviado aqui no chat para que vocês tenham acesso, em que basicamente nós fazemos então uma análise um pouco breve desse cenário de ampliação da temática do direito da concorrência em relação ao acesso a medicamentos, ou seja, do uso do direito concorrencial para a promoção de acesso a medicamentos em várias jurisdições no mundo, tanto países em desenvolvimento quanto países industrializados, apontando também algumas das principais práticas anticompetitivas e também os desenvolvimentos nas várias esferas internacionais, agências como o PNUD, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMC e assim por diante, concluindo com algumas recomendações possíveis que podem ser utilizadas por países nas suas respectivas diversidades, né, tanto institucionais, do seu nível de desenvolvimento, das suas específicas condições em relação ao setor farmacêutico, e que podem, talvez, fornecer algumas ideias para a condução dessas políticas, muito em linha com o que nós discutimos no primeiro painel, e imagino que, então, igualmente, ao longo dessas apresentações. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos, e fico muito honrado de escutá-los com essas valiosas contribuições. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço, Vitor. Vocês me escutam? Ok. Yes. Bom, então, depois dessa breve apresentação do paper do Vitor e na proposta da gente fazer o debate e construir coletivamente um conhecimento tão importante quanto é o do direito concorrencial no universo do mercado farmacêutico, eu gostaria de apresentar os nossos painelistas na ordem em que eles vão falar. O nosso primeiro painelista é o senhor Biran Kianzad, é mestre em Direito pela Universidade de Lund, na Suécia, e é doutorando no Centro de Estudos Avançados em Direito de Inovação Biomédica da Universidade de Copenhague. Seus principais temas de pesquisa tratam da interseção entre o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência, especificamente no que diz respeito a mercados farmacêuticos e preços abusivos. Professor Frederick Abbott é professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da Universidade Estadual da Flórida. Atuou como consultor especializado para várias organizações internacionais e regionais, governos e organizações não governamentais, principalmente nas áreas de propriedade intelectual, saúde pública, comércio, concorrência e desenvolvimento sustentável. O senhor Luca Arnaldo atualmente trabalha na Agência de Medicamentos Italiana, e depois de anos como investigador sênior da Autoridade Italiana de Concorrência. É o nosso quarto panelista. Desculpa, acho que houve uma interrupção.
terceiro painelista. Foi responsável por diversos processos importantes nos campos dos produtos farmacêuticos. É professor de regulação de mercado na Universidade Internacional Livre de Estudos Sociais, em Roma. É coautor do livro A Cura da Concorrência, a indústria farmacêutica entre lucros e direitos. Nossa quarta panelista é a doutora Lenisa Rodrigues Prado, pós-graduanda em Direito Público, mestre em Direito Constitucional e doutoranda em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. É advogada licenciada e professora do IDP, Instituto de Direito Público. Foi conselheira do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e é atualmente conselheira do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a Autoridade Antitruste Brasileira. O senhor Jesus Espinosa é o nosso último painelista, é secretário técnico da Comissão de Defesa da Livre Concorrência do INDECOP, Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e Proteção da Propriedade Intelectual do Peru. É mestre em Direito, Economia e Políticas Públicas. Trabalhou em órgãos de resolução e tribunais administrativos, tanto na primeira quanto na segunda instância. Gostaria de fazer um pedido ao passar a palavra para o senhor Bereng, que é o nosso primeiro painelista, para que os painelistas, por favor, observem o tempo máximo de apresentação de 15 minutos e tentem falar devagar, por favor, para que os nossos tradutores possam trabalhar melhor. Muito obrigada. Senhor Bereng, a palavra é sua. Thank you very much. I try to solve this Schrödinger puzzle of keeping the time and speaking slowly. I do my best. I want to thank you, the organizers, the South Center and IDEC for inviting me. I feel very honored to be able to present alongside Professor Abbott, Dr. Luca, Arnado, and many others whose work have been a great inspiration for my work. Since the time is short, I will get right into it. I will try to share my presentation with you. And I do hope that it works. Can you see it all? Yes, great. So let me just minimize this Zoom window so I can see what I'm talking about right back here. So I am a PhD fellow at the Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law, CBIL, Faculty of Law, Copenhagen. And my main topic is excessive pharmaceutical prices and European competition law with some elements of TRIPS. What I will do today is try to give a very normative presentation because most of these normative assumptions and theories of harm in competition law and economics affect the more empirical decisions that we're going to look at a bit later on. So I'm going to talk about the law and economics of excessive pricing and competition law. And then I will talk about excessive pricing during COVID-19, share with you very briefly insights from an empirical inquiry that I did, targeted to all European competition authorities, all 27 of them, about excessive pricing, a report they have received and cases they pursued during the COVID-19 crisis. And then I will try to summarize with some conclusions. So, excessive pharmaceutical pricing is a very contentious issue in both law and economics. So the reason for this are multiple. We have some normative issues. They are more about dominance, how to construe dominance, market power, how to construe that, whether prices are self-correcting, if markets are self-correcting, what the role of competition authority should be on a normative level. How we should delineate this between price regulation and sector regulator, and whether we can calculate or we should calculate a fair profit. Then there are some empirical issues, such as assessment challenges, finding proper benchmark, risk of chilling investments and incentives, if there's a lack of competence at competition authorities, whether there are monitoring issues and so on. The COVID-19 pandemic changes the dynamic and assessments considerably, or does it? We shall delve into it a bit. I forward that the core assumptions of the welfarist, neoclassical, and marginalist law and economic schools, they are worth revisiting.
and this is not me saying this, this is also said by Kahneman, Thaler, Solov, Krugman, Stiglitz, all of them Nobel Prize winners in economics, and others such as Ezraki, Gilo, and other competition law giants. I forward a Kantian Keynesian approach, and I contrast this to a utilitarian and welfarist approach to the object of competition law and political economy at large. What I try to do is basically putting the law back into law and economics. The legal framework that I look at is Article 102, Treaty on the Function of the European Union, the United Brands case, but also subsequent jurisprudence and TRIPS Article 40. So let's look at the thesis, the main arguments of the neoclassical and the welfare schools. First argument is that excessive and exploitative and unfair pricing, they are not an evil in economics, in brackets. This is not entirely correct, as also in the neoclassical model, excessive supra-competitive monopolist prices produce allocative inefficiency. They produce deadweight losses, and they also represent undue wealth transfer. And also, since 2000 years, such pricing practices by a dominant market actor has been categorized as an evil in law. This predates economics by eons, and this reflects human bias and universal moral preferences. Second argument is that excessive prices, they act as signal to entry. Again, this is somewhat incorrect, as entry is determined not by ex-ante prices, but by ex-post prices. And also information about the incumbent and its efficiencies, and not only prices per se, determine the decision to enter. Dramatic price increases in the case of generics cannot be explained by this model, which we have seen in all of the recent excessive price cases in the EU. They were generics. So we need a new Schumpeterian approach to entry, innovation, and creative destruction. We'll talk more about this later on. The third argument is that enforcement against excessive pricing risks chilling investments in costly and risky R&D, and excessive profits are the reward for such investments. Again, this lacks legal basis in intellectual property law. Intellectual property law, patent law, it does not care if investments are recouped or not. It does not care at what profit levels they are recouped. This also lacks legal basis in competition law, because competition law actually bans excessive and unfair profits globally. Only 4 jurisdictions don't do that of the whole OECD. The fourth argument is about assessment and finding of proper benchmarks, which translates to an impossibility theorem. This is not entirely incorrect, because the assessment is difficult, but it is not more complex than, for example, margin squeeze, predatory pricing, some mergers, and so on and so forth. In the pharma, they are also possible to work with other metrics, such as health technology assessments and quality. Now, there is an antithesis to this school, which forwards a new law and economics paradigm. They say that the core assumptions of neoclassical marginalist and welfare schools do not stand serious scrutiny, because the recent decades of research in behavioral economics, neuroeconomics, and experimental economics, they have showed that people are not rational. We care more about fairness in transactions than we care about utility maximization. And also collective preferences and innovations, they are not externalities to the analysis. Furthermore, a growing body of literature involving some of the leading names in competition law and economics questions the sanity of neoclassical economics. Even Richard Posner, one of the founding fathers of law and economics revolution, have admitted the need for a new approach to value growth on markets and regulation. Paul Krugman, Nobel laureate in economics, his recent book is titled Arguing with Zombies, regarding dead IDs still walking. A rather provocative title at that. Ariel Ezraki and Marius Stucke, 2 of the leading competition law names in the world, their recent book is called Competition Overdose,
criticizing the market slave, in brackets, mentality and the efficiency paradigm. The list goes on. Furthermore, there is no causal relationship between excessive profits and investments in R&D, seen from the very few empirical studies. Indeed, economic value, if calculated per quality, is decreasing. Quality is qualitative added life years. So Schumpeter was incorrect regarding monopoly profits, but he was correct, I would forward, about innovation as being creative destruction and engine of competition in dynamic settings. I will forward a synthesis between these two opposing views by putting the law back into law and economics. We can see that the antitrust revolution in the 70s by Borg, Posner, Italia is facing a second antitrust revolution regarding the power of big tech and back to basics regarding big is bad and so on and so forth. The law is and ought to be concerned with one thing and one thing only. That is the administration of justice and fairness in the Kantian tradition of it. The law derives its authority from being just and fair. Intent matter. So do non-economic values and preferences. Essential life-saving medicines and vaccines in the context of COVID, they occupy a unique position in displaying elements such as indispensability of the product, nullity of choice, right to health, affordable access as statutory duty, payer insensitivity in case of single-payer health system. It all compels us to use a dynamic, complex systems analysis of the competition in this sector. Furthermore, there are a vast number of innovative, paradigm-changing approaches to calculation and inclusion of fairness in competition law and economics. We can use behavioral economics, neuroeconomics, statistical approaches, big data and AI approaches, and so on. And this we can also see being used and talked about the digital economy with zero price products, questionable market power, and so on. So, the reason excessive pricing cases in EU, I will not dwell upon their practical content. I think maybe Professor Abbott and Dr. Arnaudo will talk more about those. What they have seen is that the highest courts of the land in all countries, they have upheld the competition law assessments, which have been severely criticized in the new classical law and economics literature. This translates to a very firm rejection of the main body of neoclassical-minded literature on excessive pricing. The law is consistent. Neoclassical economic analysis of the law is not. There is a need for update and reconciliation between these two, where the economics need to take the fairness considerations important in legal discipline more seriously. Very briefly, I did an inquiry to all competition authorities in EU regarding the excessive price cases, just to get a instant picture of how things move in this case. 27 were approached, 23 responded, rather good response rate. We could see sharp price increases in all countries in the price of essential items, which probably you have seen in your countries as well. And this was mostly in the beginning of a crisis in March, April, and then we could see a decreasing number of complaints and decreasing prices. There was a manifest difference in approach of EU, US, and South Africa. I have also analyzed the South African cases. And US and South Africa, they target price gouging with a benchmark pre-crisis prices. EU still uses the same approach that we use in the normal cases beyond the pandemic. And in the general responses, the majority of authorities, they stress their commitment to pursue excessive price cases as a matter of anti-competitive practice and their legal duty. Only one authority seemed to consider excessive pricing outside of the remit of competition law and defer to free market dynamics, which is a reading of the neoclassical literature on the subject.
Furthermore, we could see price regulations being introduced in some countries, but there was also some interaction between the competition authorities and these price regulations in the South African cases and in the US cases, less so in the European context. Some countries have pursued excessive prices, such as UK, Italy, and Poland, and so on. And it's also important to say that UK and Italy, they had pursued high-profile excessive price cases in the pharma before, and this might have contributed to a dramatic number of reported cases in these jurisdictions. They are outlier in the inquiry. So probably past activity of the authority actually has some impact in this. In the South Africa and the US, the emphasis in the unconscionable and unfair aspects of the practice, regardless of the size of the undertaking. But still, the European ban, European prohibition requires a dominant position. However, that dominance can be construed beyond market shares and more construed towards I'm just looking at the time, but towards the actual market shares, as I said. So coming over to conclusions, excessive pricing and fairness, there are evolving concepts in competition law and economics. So the neoclassical, marginalist, and welfarist economic school, they are not well suited for analysis of dynamic competition. And nor they are capable of taking legal and human inherent biases towards fairness into account. So they are neither able to solve crisis dynamics regarding excessive pricing from demand side problems, such as captured market, indispensability of the product, fairness, and so on. And we can see that there's a host of metrics to be used beyond cost plus and so on. There's a whole body of literature coming out. Furthermore, although complexities and challenges should not be underestimated, nor should the deterrence effect and the importance of competition law to deal with excessive and unfair pricing. The excessive price cases are not so few, which is time and again asserted in the literature. They are well on par with predatory and margin squeeze cases. Excuse me. And the dominance of certain strands of economics have probably contributed to this development. So furthermore, there's a risk of conflated approach where in some of the more pro-enforcement literature, where consumer protection is conflated with competition law. And I think we should keep a balance between these two bodies of law. And competition law cannot solve all evils in the world. It was not designed to do it. Thank you for your attention. And if you have any thoughts and comments, please do not hesitate to email me or just pose questions in the chat. Thank you very much. Muito obrigada, senhor Beren, primeiro por fazer essa tão auspiciosa e necessária abertura panorâmica da visão normativa sobre concorrência e acesso a medicamentos, e também pelo esforço de fazer o resgate do direito no Law and Economics. Sem mais delongas, gostaria de, e também por respeitar o tempo, e sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o professor Frederick Abbott. Professor, por favor, a palavra é sua. Yes, good day to everyone, wherever your time zone may be, and thanks very much to De Barang. He's addressed a subject that's quite close to my personal interest in this area. The presentation I'm going to make for you today, and I'm assuming that you have that on my share screen. Have you got the presentation? Yes. Okay. So, Professor, can you just expand a little bit more? Absolutely. Thank you. Yes. Better? Yes, that's perfect. Okay. So, Barang was talking to you about a fascinating subject, really having to do with
call it competition theory. My presentation today is going to address trends in the international enforcement of competition law. As many of you may know, in 2014, UNDP, the United Nations Development Program, published a guidebook on the use of competition law to promote access to health technologies. I have, along with UNDP, conducted seminars and workshops really around the world in this area with competition authorities, various other interested stakeholders, and so forth. In the interim, we thought it would be important to bring up to date the information included in that guidebook. So I've spent the past 6 months or so preparing a supplement to that guidebook, and based on the research I've conducted during that period, I wanted to give you what I would call an overview of the current situation with respect to enforcement globally. And I would note that in this course of preparation, we've benefited greatly from contributions from various competition authorities, the Brazilian authority, which is here on this panel, Luca and the Italian authority, and a number of others, including a number of the high-income country authorities that reviewed our work product. Now, I will say that, the first subject in that report is, in fact, addressing the impact of the pandemic. Since there will be a full panel on the pandemic tomorrow, I'm not going to go into that other than to note that clearly the pandemic has had a major impact on supply markets. We've seen a great deal, we've seen both subsidization of the major actors in the industry. We've seen a lot of consolidation that has and will go on in areas like hospital and medical device supply. So the pandemic is going to have an effect for a fairly long term in terms of the application of competition law. Now, as has historically been the case, the United States and the European Union continue to remain the predominant jurisdiction for the prosecution of anti-competitive conduct in the health sector. That said, over the past 6 or 7 years, we've seen a very intense expansion of activity by Latin American authorities, by Asian authorities, and I would particularly call attention to the Chinese competition authorities. So you would find in our new supplement quite a number of cases and market studies and merger and acquisition reviews being conducted in these jurisdictions, which historically were less active in this area. The main subject matter, if I would have to say the predominant activity, continues to be in the area of efforts by originator pharmaceutical companies to block or delay entry of generic products onto the market. This was, of course, the subject of major studies by the US FTC going all the way back to the early 2000s, and then the European Competition Authority as one of the major areas of concern. A lot of the jurisprudence that we see is in the so-called reverse payments cases, with a considerable attention now to deciding what constitutes a reverse payment, whether the delay of entry of an authorized generic, whether settlement of tangentially related litigation on favorable terms constitute a reverse payment compensation. We've seen significant prosecution for sham patent litigation, including in the United States. And while I imagine that all of you are familiar with this basic notion, these reverse payment cases can both be prosecuted as abuse of dominant position and as unlawful agreements between undertaking.
I call attention to a very important decision of the Court of Justice of the European Union in Generics UK versus CMA. This was a decision by the Court of Justice which held that ownership of a patent does not insulate the patent owner from competition prosecution. It's a quite nuanced decision based on an opinion from Advocate General Colcott, but I would note that it's actually quite similar to the seminal decision of the U.S. Supreme Court in FTC v. Activists, which also was important in delineating that the mere ownership of a patent doesn't insulate the patent owner from prosecution for anti-competitive conduct. Another major development was the adoption in the European Union of the so-called ECN Plus directive. For those of you who are involved in this area, you're certainly familiar with the fact that a major element of prosecuting competition cases involves access to evidence, compulsory process, and the ECN Plus directive was designed to make sure that all the member states of the European Union had adequate compulsory processes for evidence gathering. I really recommend it to any country that is looking at its prosecution-related legislation because it includes important elements. Another important element concerns reinforcement of the independence of the competition investigator and prosecutor. So this was a very important development on the EC side. Now, Barang just mentioned that, of course, the only activity certainly in excessive pricing, in fact, in excessive pricing, virtually the only major activity in case law has dealt with activity of generic companies which happen to enjoy a dominant position on the market. But at least from the standpoint of activism, kind of the traditional idea was that the public is being taken advantage of by the originator producers with excessively high prices for patent and regulatory exclusivity protected products. If you want to be cured of having that as your central thesis, you should take a look at the various complaints being prosecuted by the U.S. State's Attorney General and the Department of Justice against generic companies operating in the United States who have engaged in what I can only describe as vast conspiracies of price fixing, bid rigging, output restraints, and so forth. And so we've got both civil and criminal prosecutions underway, which represents a probably underappreciated threat in terms of the fines they will eventually be paying by these generic companies. But the evidence is fascinating, you know, the level of text messaging, girls' nights out where the, you know, marketing individuals from the various companies got together drinking and on the side of the generic product. So interesting development there. Again, I'm trying to provide just a brief global canvas. Major development in China was the consolidation of the former three antitrust authorities into the new State Administration for Market Regulation, which now has overall responsibility for investigation and prosecution of competition enforcement. This has led to a major rewrite of the regulatory system, as well as the issuance of a panoply of new guidance documents. The Chinese Competition Authority may well be moving up to the most active of those that are pursuing competition actions in the pharmaceutical sector. So it's certainly important to pay attention to what they're doing. This includes a great deal of activity in reviewing mergers and acquisitions. There's quite a lot of that type of activity that goes on in China.
their authority has become more sophisticated in terms of requiring divestitures as conditions to acquisitions. The Brazilian authority, which we're going to hear from, has been very active. We've cited a substantial number of cases in the UNDP supplement that's shortly forthcoming. They have various price fixing cases involving the medical devices markets and various other generics markets. There's a very interesting complaint filed by non-governmental organizations with CADA with respect to the pricing of hepatitis C. So that's something that's currently before the Brazilian authorities. I imagine we'll have an update on that. The South African Competition Authority continues to be active. Again, very interestingly, they issued a report which was critical of the South African Drug Regulatory Authority, now called SAHPRA, because of the complexity involved in approvals for parallel importation and what are regarded as impediments to the rapid introduction of generic products, and recommended that SAHPRA pay closer attention to integrating competition concerns and their regulatory activity. I'm sure we'll hear from Luca. The most impressive case in prosecution, and particularly I think the most impressive judicial pronouncement, all comes out of Italy. The Aspen Cosmos case, which was prosecuted by their office with respect to anti-cancer drugs and excessive pricing. I particularly recommend to you the decision of the State Council. In this case, shows a very deep understanding of market dynamics and market structure. So that's an important case on excessive pricing. Many of you, I'm sure, have followed the saga of the CMA v. Pfizer case in the UK, where Pfizer and Flynn were originally fined some 90+ million pounds for excessive pricing of phenytoin sodium capsules. That decision was overturned by the Competition Appeal Tribunal on grounds that were clearly inconsistent with the jurisprudence of the European Court of Justice. That decision was reversed by the Court of Appeal in the United Kingdom, so we have the advantage of that. They rejected this idea of a multiple methodology test in the second prong of the United Brands jurisprudence, but it's really there are two decisions taken together. They are largely incomprehensible, and I worry about the future of prosecutions in the UK if attorneys need to figure out what the judiciary is thinking. You then have attention globally to transparency. And of course, we had a World Health Assembly resolution on that, although, as been pointed out, was quite watered down by the time it was adopted. But I call your attention in particular to the document recently issued by the European Commission, the Pharmaceutical Strategy for Europe, in which they highlight the lack of transparency with respect to costs of R&D of drugs and pricing of drugs, and set this up as one of the principal focuses moving forward of the European Commission's activities. If you have not read that report yet, I would suggest that it reads a lot like a document from Médecins Sans Frontières from 1995. So the European Commission has really moved pretty substantially toward the access position in the innovation and access framework. Finally, in terms of trends, I would note that we've had a proliferation of competition chapters in the trade and investment agreements. I have myself personally been warning about these for quite some time.
most of them deal with process, which is, fine. Everybody should have a right to a fair trial and so forth. And countries can, of course, do that on their own. The difficulty with embedding these competition chapters in trade and investment agreements is, as you know, these then become the subject of trade remedies and representations by trade authorities and industrial policy leaders in the high income countries. And if competition authorities continually need to worry that their finance ministries will be concerned about trade disputes when trying to prosecute competition cases, I'm concerned that over the longer term, this is going to represent a threat to the independence of the competition authorities. So I just urge caution in accepting these competition chapters. So I'm going to end there. Again, this wasn't a high concept presentation. And in fact, most of my high concept mathematics in my work can be done with a pocket calculator. So you don't need to worry too much about that. But in any case, I just wanted to provide you with an overview from the standpoint, from UNDP and a global standpoint. So thank you very much. Muito obrigada, professor Abbott. Acredito que essas duas falas foram muito complementares. Primeiro o Biren trazendo um panorama normativo e agora o professor Abbott trazendo um panorama também, mas bem prático, do que tem acontecido em países como África do Sul, Brasil e Itália. E fazendo um gancho para essas falas mais abertas, eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso terceiro panelista, o senhor Luca Arnaldo, que trabalhou na agência italiana, para a gente aterrar um pouco para experiências mais específicas. Professor Luca, por favor, a palavra é sua. Thank you very much. Can you hear me? Okay, so thank you again. It's a pleasure and an honor to be here, to be part of this distinguished panel. I've been asked to present you an exposure to some recent case law in Italy, and honestly, because I just switched from a competition authority to the National Medicines Agency, I think it would be of some interest, hopefully at least, to merge and mix these different views. I'd also try to stay within 10 minutes, hopefully, so that we can have some more time for questions and discussions. So let me try to share my screen and please tell me if it works. Can you see something? Does it work? Yes. Okay. So, how to guarantee access to medicine, essential medicine, through antitrust and regulation. This is the issue that I would like to discuss with you. I spent, as it has been mentioned, many years working at the competition authority as a case handler, and I put you here a list of cases that I dealt with, most of them, just because I won't enter into details, but because I would like to have a common ground to consider some recurring elements in different case law. So in the last few years, we had some interesting cases in Italy that, as we would see, have been copycat or duplicated, so to say, also in other jurisdictions. And we will find some interesting conclusions about that. First of all, there was this cartel between Roche and Novartis, the so-called Roche-Novartis-Avastin-Lucentis case. It has been closed on February 2014. I would say it has been finally upheld a year ago. Honestly, we are still turning around some revocation issues companies are trying to raise in front of Supreme Courts in Italy. But let's keep things easier and let's say the case has been finally upheld. What is interesting about this case is that we also had a very important preliminary ruling provided by the European Court of Justice, mostly on the issue of off-label use of drugs and how to define relevant markets related to off-label uses. It was an illicit cartel. It is interesting in my view to raise the element of
patented biotech ophthalmic drugs. So in most cases related to drugs and competition, we deal with out-of-patent drugs. In this case, so old-fashioned drugs, let me say that. In this case, on the contrary, we were dealing with cutting-edge drugs, still under patents. They are still there, more or less. One of these drugs was used off-label, so that this was an element of hurdle, so to say, for understanding of relevant market definition. There was also some kind of follow-on of the so-called AstraZeneca case law related to regulatory cheating, because there was an attempt by companies to cheat regulatory authorities in order to protect this product differentiation, in order to exploit an extra profit. Case has been closed. Follow-on case has been very recently, less than a month ago, closed by the French Competition Authority with another record fine. If I well remember, it was slightly less than €500 million. It is a case that directly refers to what stated and found and discovered by the Competition Authority in Italy, but at the same time takes a different twist, because it doesn't talk about illicit agreements. On the contrary, it refers to a collective abuse of dominant position. So we might take same ingredients and cook a different recipe. When I put you here a sector inquiry on vaccines for human use, in my view, it is important to mix together advocacy documents and case law, because in most cases you might have direct effects on how jurisdiction work, also by means of advocacy documents. And this case is quite interesting for me, not only because we are in the middle, as you perfectly know, of all these discussions about vaccines related to COVID-19 treatment. In this case, the issue was that we wanted to know at the Competition Authority exactly, or more exactly, how these markets work related to vaccines to be delivered according to national healthcare system vaccination plans. And one of the most important conclusions we reached was that there was a growing concerns related to artificial differentiation between vaccines for what refers strains or serotypes differentiation, so that even if you are treating the same disease by means of a vaccine, you might have vaccines that refer on some specific parts of the virus that require a more analytic consideration of conditions from a country viewpoint. So in this case, follow-on consequence was that a judge decided to uphold the public procurement, a vast public procurement, aimed at fostering competition between different pneumococcal vaccines. So all in all, the disease was the same, anti-pneumococcal vaccines. But until that moment, these vaccines were never been put into direct competition, because there were some slight differences between the strains that they were referring to. And because of the conclusion of this document, and because of the public tender that took a stance from it, and because of the position adopted by the judges, we now experienced in Italy an impressive decrease of the prices for awarding these products in the last few years. Okay, let me switch to another slide. The Aspen Cosmos drugs has already been recalled both by Professor Abbott and Beranchi, and that I won't enter into details. Let me just add that it has finally been upheld by Supreme Court on July 2020, so we might talk about a closed case. In this case, we were referring to out-of-patent anti-cancer drugs, a clear case of excessive pricing related to negotiation with a national regulatory agency. So for those who do not know the case, the issue at stake here was that for these very old-fashioned drugs,
the marketing authorization holder was pushing hard in order to get price increase against the regulatory authority, for example, by requiring a delisting of a product in order to take advantage of a free price setting and so on and so. We adopted a fairly technical assessment for the excessivity of the prices that has been upheld by judges. And again, there has been a follow-on case because the European Commission followed our approach and opened formal investigations at a European-wide basis. Another case quite recently closed refers to plasma derivatives. These are kind of interesting drugs, not exactly recurring in antitrust case law. Very complex, very delicate to be handled. Here, the issue at stake was the legitimacy of a joint procurement bidding made by two important producers of plasma derivatives. Our interpretation was that if you are able to provide an offer on a standalone basis and you enter into a temporary joint agreement with your competitor, there might be something wrong there. But interestingly enough, at the end of the day, the conclusions of the case were mostly referring to major flaws related to the public tender design. And we take these conclusions somewhere in mind right now because we will come back to this issue. Then there's a case that has been recently opened last year. Lediant xanthomatosis orphan drug. It's still pending. I can't say that much on it, if not because I recently left the competition authority and the case is still open. But what it's important in my view to be stressed is that here we deal with an out-of-patent drug again, but that has been designated as an orphan drug. So orphan drugs are a highly delicate issue in higher income countries because from one side they had to tackle unmet medical needs in cases where you do not have market support, so to say. Rare diseases, they are too rare for getting a minimum number of patients to support research and development. On the other side, they are eventually becoming niche busters, so to say, as I recently read in a fascinating article on the British Medical Journal. It came out a few weeks ago. Because of medical advances, to go straight to the point, we might even slice diseases into smaller diseases so that from an antitrust viewpoint, relevant market definition became an issue. Where do we define here a relevant market when these rare diseases are basically collapsing on a very small number of patients? And because of that, from a company's viewpoint, you might exploit very high prices. We will see what will happen, but this orphan drug issue is it's here to stay, and we have to deal with it in the next few years in a proper way, first of all, from a regulatory viewpoint. So to wrap all these cases into some conclusions, there's for sure a deep interplay between pharmaceutical market dynamics and regulation. Because of these follow-on cases, we might say that companies are replicating illegal behavior, illicit behaviors in different jurisdictions. So when we step into a case law in one country, we might try, at least as a kind of theoretical exercise, tries to check what happens from the same company in a different country. Also, antitrust is a fascinating discipline, but let me stress this, it's an ex-post case-by-case way of handling with issues, with the issue of access to medicine. So we might take the lead for relying upon advocacy interventions in order to broaden this approach. For sure, there's a disciplining role or a case law, but then we have to do something in order to put into direct connection and
in a more organized way antitrust and regulation. Since a few months, I moved to the regulatory authority, which in Italy is a strange beast, because not only deals with ordinary management of market entry of new drugs, so marketing approvals, but according to applicable law, it also manages the pharmaceutical expenditure. It's negotiates prices for an NHS in Italy, so that the regulatory authorities is both dealing with marketing approval and price negotiation. Not only this, what I think is an interesting element of consideration from a competition by design viewpoint, if you want to use this label, is that there might be other tools to be used for creating more competitive markets in order to push for access to medicines. First of all, we might consider the use of transparency list, as we are doing in Italy, which is a way to take as a general point of reference for whatever pricing products at the lower level of prices when patent coverage has already expired, so that if patients want to purchase different products at higher prices that have to be reimbursed by the national healthcare system, they are free to do this, but they will have to pay the difference of prices in order to discipline these pricing movements. And also, there's an issue about what we might call place in therapy, namely the assessment of drugs' relative value. What do I want to say about this? All in all, it is possible for regulatory authorities such as AIFA to define therapeutic equivalence amongst drugs with different active principles. It can do this upon request by public authorities that are interested in developing public tenders. It might do this also on a standalone basis. This is important because for what referred old drugs that are already on the market since years, for example, to put this direct competition pressure might be highly interesting for better design public procurement. And we all know we are in the middle of this pandemic. There is an interesting stream of experiences related to joint procurement. Take, for instance, the case of European Union that took the lead for creating joint procurements related not only to intensive care treatments, but also to remdesivir. We might say it is a mixed experience. So far, so good. We will see what will happen and how this will follow. But for sure, a proper design of public procurement is fundamental from a competition viewpoint in order to obtain broader access to medicine. And then there's not only this relative value definition of drugs placed in therapy, but if you move to a higher level, not staying on a national level for what refer regulation, but moving to so-called super regulators such as Food and Drugs Administration or European Medicine Agency, there's an issue here that is right at the frontier, at least in my modest view, for what refer drugs and competition. Namely, what kind of products we can define as drugs. Take the case of gene therapy, for example, the case of cell therapies. CAR-T is there's a terrific development in there, but we do not exactly know if we can consider them drugs, transplants, treatments. And the way you define as a regulator these products as drugs or treatments, for example, have completely different consequences from an IPR viewpoint, so that also from a competition viewpoint, there might be different competition pressures and competition opportunities. Take home lesson. This is an interesting reading I just stepped yesterday. Let's close with it.
the implementation of an effective competition policy is not an exclusive task of antitrust enforcers. There's a natural continuum, in my view, between competition enforcement and regulation, so that we have to streamline this continuum from a regulatory and from an enforcement viewpoint. And I urge everybody to take some time to read this interesting paper, because it was interesting for me. Okay, so this is what I wanted to share with you. Open to questions and to issues. Muito obrigada, Dr. Luca, pela sua apresentação, por ter dividido conosco a descrição dos casos italianos. E agora, para falar um pouco sobre a experiência brasileira, eu gostaria de chamar a doutora Lenisa Rodrigues Prado. Doutora Lenisa, por favor, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Muito obrigada a todos. Deixa eu compartilhar minha tela também. Ok, acredito que apareceu? Está funcionando. Está funcionando. Sim. Ok. Pois bem. Deixa eu só trocar o modo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar nesse relevantíssimo evento, que se propõe a discutir as questões fundamentais sobre acesso a medicamentos, com enfoque na premissa que o poder público irá fiscalizar e atuar diretamente para que esses produtos sejam comercializados com os preços justos e equitativos. Em decorrência desse período de pandemia, que eu espero que seja único, as discussões sobre medicamentos e vacinas foram elevadas ao patamar de pauta emergencial. E esse evento propicia a troca de informações e conhecimentos com outras jurisdições, o que torna esse encontro especialmente proeminente. Agradeço ao IDEC e ao South Center por essa oportunidade. Registro que as opiniões que apresentarei nos próximos minutos são pessoais e não refletem necessariamente o posicionamento do tribunal que compõe o CAD. Então, nós vamos falar aqui sobre a experiência brasileira e vou começar já identificando que o CAD é a autoridade antitruste brasileira, a qual tenho a honra de atuar como conselheira no Tribunal Administrativo desde 2019. A atuação do CAD preza pela manutenção de um ambiente competitivo saudável nos mercados, o que traz, por consequência, incentivos à inovação, à acessibilidade de produtos finais aos consumidores e à punição daqueles que abusam do seu poder econômico. O mercado farmacêutico não foge dessa lógica, de forma que eu citarei alguns exemplos de como o CAD contribuiu para evitar a formação e a prática de abuso do poder econômico no mercado farmacêutico, propiciando os preços mais baixos e acessíveis, além de incentivar a inovação no setor. No que concerne o controle de estruturas, compete ao CAD supervisionar e evitar a formação de oligopólios e monopólios farmacêuticos no país. Então, em 2009, foi submetido ao CAD o ato de concentração referente à aquisição da Medley pela Sanofi e Aventis. Nessa oportunidade, o CAD impôs medida cautelar e o procedimento APRO para garantir a reversibilidade da operação. O procedimento APRO é o Hold Separate Agreement, ou em português seria equivalente a uma determinação para que as empresas mantivessem as suas estruturas separadas por um determinado período. Foram impostas restrições estruturais que consistiram na ordem para alienação de alguns ativos adquiridos na operação, de modo a manter no máximo 15% dos mercados relevantes de gastroprocinéticos e dos antagonistas dos receptores ADP, que são inibidores plaquetários. Agora, mais recente, em 2017, a CM Empreendimentos Farmacêuticos adquiriu a Alchemistry. O caso não era de notificação obrigatória, mas houve uma denúncia via um canal anônimo, alegando que a SM estaria monopolizando as distribuidoras e importadoras de insumos para as farmácias de manipulação.
Pois bem, o CAD promoveu a investigação dessa denúncia, avocou o caso e identificou que, na verdade, a empresa denunciada estava promovendo uma sequência de aquisições que poderiam resultar em embaraçamento anticompetitivo da rede de distribuições de remédios, que resultou na determinação para que fosse submetida ao controle de estruturas. E aí, sim, foram efetivadas as proibições de aquisições subsequentes. No que se refere, agora eu passo a falar um pouquinho do controle de estruturas, compete ao CAD combater os cartéis, o uso anticompetitivo da propriedade intelectual, o abuso de direito de petição relacionado a direitos de propriedade intelectual e também combater a adoção daquele marketing difamatório anticompetitivo. Nesse aspecto, em 2008, nós tivemos a condenação da Aurobindo e Brasvit por um cartel em licitação no mercado de antirretrovirais. Isso aí decorreu de uma operação policial denominada Roupa Suja, promovida pela Polícia Federal. Já também houve a condenação da Associação de Drogarias do Brasil e os respectivos associados e lojistas, no cartel de mercado varejista de medicamentos, aqui no Distrito Federal. E agora, o mais interessante é que, em decorrência de processos que foram instaurados em 99 e 2003, veja, já há algum tempo, o CAD condenou os laboratórios Abbott, Eli Lilly, Schering, Rocher, Searle Monsanto, Biosintética, Bristol Myers, Aventis, Bayer, Eurofarma, AkzoNobel, Glaxo, Merck, AstraZeneca, entre outros, por divisão de um mercado e imposição de barreiras à entrada de genéricos, além de ter sido constatado que houve, sim, formação de cartel. Já no campo da advocacy, o CAD também tem atuado de forma muito eficiente, como, por exemplo, na recente elaboração pelo Departamento de Estudos Econômicos do CAD, da manifestação técnica sobre o projeto de lei 881 deste ano, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que dispõe sobre o congelamento de preços de medicamentos durante a vigência da pandemia do Covid. Pois bem, o DE demonstrou os possíveis efeitos adversos sociais ao se estabelecer o congelamento pretendido, tendo em vista que já existe regulação específica sobre precificação de fármaco, e embora seja bem intencionado esse projeto de lei, a pretensão do parlamentar causaria uma eventual sobreposição de políticas de precificação, o que teria o condão de reforçar aspectos anti-isonômicos nas relações comerciais. Por essas razões, o CAD manifestou-se contrariamente à pretensão de congelar os preços. No que concerne ao histórico do caso Eli Lilly, que é um caso emblemático na história do CAD, é importante informar que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que garante assistência integral e completamente gratuita. E essa rede de assistência está disponível aos brasileiros desde 1988. E é o SUS, o Sistema Único e Universal Gratuito de Saúde. O orçamento do governo federal, repassado pelo Ministério da Saúde, que é o gestor do SUS, gira em torno de 101 bilhões de reais. Portanto, o governo brasileiro é um dos mais importantes e lucrativos clientes da indústria farmacêutica no mundo. A política de genéricos e as controvérsias que delas foram decorrentes. A lei dos genéricos passou a vigir no Brasil em 1999. E dela decorreu a liberação da comercialização de medicamentos com patentes expiradas. Os medicamentos genéricos no Brasil devem custar, no mínimo, 35% menos do que o produto de referência. E aí, outra questão é a questão da TRIPS nos trópicos, que é uma discussão que envolvia o direito internacional e a teoria do direito. Havia dúvidas sobre a eficácia imediata das normas de acordo internacional, uma vez que os países em desenvolvimento tinham possibilidade de postergar essa regulação até 1999, e assim postergar também a eficácia dessas normas. E também se discutia se essa postergação era expressa ou tácita.
Além disso, havia dúvidas sobre a necessidade de criação de uma legislação pátria para introduzir a eficácia desses termos dos acordos. Passo agora a falar sobre os aspectos gerais da investigação que foi feita contra a Eli Lilly. Quem foi o autor demandante dessa investigação, na verdade, foi a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, que é chamada Progenéricos. E como eu disse, o réu foi o investigado Eli Lilly, que é uma farmacêutica americana que foi fundada no século XIX e é mundialmente reconhecida por ser altamente inventiva e inovadora. Inclusive, agora, está na ponta da produção de possíveis remédios e vacinas relacionados ao Covid-19. E qual foi a conduta investigada? Foi o sham litigation. E essa prática consiste no abuso do direito de petição, ou pode ser considerada também o abuso no direito de buscar guarida perante o Poder Judiciário, o que gera prejuízos aos agentes econômicos afetados pelos custos de defesa, tanto judicial quanto administrativa. Isso no Brasil também é muito significativo. E também causa um certo atraso, ou às vezes consegue gerar o impedimento à entrada de um concorrente no mercado. E aqui eu faço questão de tratar, de reproduzir aqui, porque foi de uma forma eloquente, muito precisa, o que o Dr. Vitorido disse e consignou no seu recentíssimo artigo que ele mencionou no início do nosso encontro. Porque ele esclarece que o agente que pratica o sham litigation attempts to use legal instruments knowing that there is little chance, if any, to succeed with the exclusive purpose of blocking or restraining competition. Então, a grande discussão a respeito dessa prática é a dificuldade em identificar realmente a ocorrência da infração, uma vez que o direito de petição é uma garantia prevista na Constituição Federal Brasileira de 1988. Pois bem, o ajuizamento de múltiplas ações judiciais nas comarcas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal e também nas vias administrativas perante o INPE e a Anvisa é que geraram essa investigação pormenorizada. E todas essas ações da Eli Lilly visavam a obtenção da indevida exclusividade na comercialização de cloridato de gencitabina, que é comercializado sob a marca Gemzar, utilizado geralmente no tratamento do câncer, em prejuízo dos seus concorrentes. A estratégia anticompetitiva que foi adotada pela Eli Lilly, ela tinha o objetivo de alterar o escopo do pedido da patente e a omissão de dados relevantes, além da Eli Lilly ter praticado o que a gente conhece como fórum shopping. O início do problema, pois bem, foi a apresentação da patente perante ao NPI e o início da vigência do acordo TRIPS. O Código de Propriedade Industrial Brasileiro de 1971 não admitia patente do processo, apenas do produto. E o depósito da patente foi feito em 1993. Lembro que o TRIPS ele foi assinado em 94 e entraria em vigor no Brasil no dia 1º de janeiro de 95. Então, antes de 96, que foi um ano após a entrada em vigor da lei, nenhum membro estaria obrigado às suas disposições. Mas os países em desenvolvimento teriam o direito de postergar a data da aplicação por um prazo adicional de 4 anos. Logo, essa obrigação decorrente do TRIPS estaria vigente a partir de 1º de janeiro de 2000. Veio, então, o Decreto Legislativo número 34 de 94 e o Decreto Presidencial também de 94, que ratificaram o TRIPS e, portanto, o Brasil passou a aderir a seus termos integralmente. E o pedido de exame da patente se deu em 96 e foi indeferido inicialmente, porque o TRIPS não vinculava o Brasil de forma irrestrita e automática em relação a todas as suas disposições. E a legislação brasileira vigente, que era o CPI de 71, não admite patente de processo, como eu já disse, mas tão somente de produto. Pois bem, a Lei de Propriedade Industrial de 96 internaliza, inclusive, a disposição do TRIPS em admitir patente de processo, ou seja, apenas em 96 nós temos a introdução normativa dessa permissão.
Em 99, houve a tentativa pela Eli Lilly de rever a decisão do INPI, que também foi negado novamente. Foi feito, então, um recurso administrativo em setembro de 99, alegando que tanto o GATT quanto o TRIPS entraram em vigor na data da publicação. E também alegou que os acordos internacionais, no caso mais especificamente o TRIPS, prevaleceriam sobre a legislação brasileira doméstica. Em maio de 2000, foi elaborado um novo parecer pelo INPI, mantendo aquela decisão pelo indeferimento da patente. Em 2004, após uma decisão judicial que forçou um novo exame pelo INPI, foi apresentado uma emenda no quadro de reivindicatório, porque o depósito de 93 tinha 13 reivindicações apenas, e agora passaram a ser 16, incluindo reivindicações sobre o produto. Aí o INPI negou por falta de atividade inventiva, mudança na fundamentação. Aí aqui eu trouxe esses pontos, perdoa por não ter feito a apresentação do slide, e mais importante para a nossa discussão, aqui é o histórico, é a cronologia dos fatos investigados no caso da Eli Lilly. Então, a gente vê que toda a discussão começa em 1993, e aí a denúncia do CAD chegou em 2011. A gente tem um grande período de discussões aqui. Agora, vamos sobre a decisão que foi tomada pelo CAD. Então, chegou no CAD a denúncia contra essas ações da Eli Lilly. E aí a gente tem que falar um pouco sobre sham litigation e propriedade intelectual. Há uma distinção entre o sham litigation, que é o abuso no direito de petição, e o fraud litigation, que é uma fraude de patente, na verdade. A fraud litigation, ela se refere às patentes, a patentes, está associada ao intuito de ludibriar a autoridade e fornecer informações falsas na obtenção ou então na defesa dessa patente. Mas o que foi investigado no CAD foi relacionado a sham litigation, porque estaria o abuso consolidado na estratégia processual jurídica, né? E não numa fraude técnica propriamente dita. O monopólio garantido por uma patente é legítimo pelas premissas que sustentam o direito patentário. E esse monopólio pode ser ilícito quando é obtido ou defendido por meios fraudulentos. A análise do comportamento da Eli Lilly em relação ao cloridrato de gencitabina foi feita sob a perspectiva do sham litigation. Por quê? O depósito da patente e o ajuizamento da primeira ação foram em face do INPI. Só que ao longo desse processo, pretendeu-se alterar o escopo do pedido da patente, o que induziu o judiciário a erro, porque foram omitidas informações absolutamente relevantes, como obtenção de exclusividade de comercialização da GEMS por outras vias, que foi uma decisão judicial que instituiu o MER. O EMR é um instituto controverso no direito brasileiro, porque tem previsão no TRIPS, mas não há uma previsão na legislação nacional. Trata-se de um sistema de proteção a direitos de comercialização com exclusividade, cujo procedimento é menos rígido, tendo em vista que a sua concessão é condicionada à pendência de um pedido de patente de produto, o que gera uma expectativa de direito. Deixa eu só ver se eu passo para cá. Não, aqui ainda. A Anvisa, que também foi provocada pela Eli Lilly, alegou que não teria competência para a concessão de tal direito, o que refuta a aplicabilidade do TRIPS. Já o pedido que foi feito perante a Justiça Federal do Distrito Federal concedeu a Eli Lilly o direito que a Anvisa fosse obrigada a conceder o EMR, porque foi omitido que nem o INPI nem o Poder Judiciário haviam autorizado a inclusão das reivindicações de produto até então, tendo diversas manifestações contrárias. Logo, a expectativa de direito era precária, além do fato de que o INPI estava com processo sobrestado por força de decisão judicial. Sob esse cenário nebuloso criado pela Eli Lilly, o Tribunal Regional Federal aqui
determinou que a Anvisa concedesse o MR. E a concessão desse MR foi indevidamente, durou meses antes de ser revertida. O pedido de MR, datado de 2007, além de induzir a erro em relação à expectativa de direito da patente, era manifestamente contra leges por questões temporais, uma vez que o MR só poderia durar 5 anos após a autorização da comercialização, concedida inicialmente em 96. Então, veja, foi pedido em 2007 a concessão de um direito que já tinha expirado. Por isso, a conselheira, que é a Ana Frazão, ela considerou que a conduta da Eli Lilly se enquadrava no teste pré. Afirmou também que o teste pré e o teste post não seriam cumulativos. E aqui tem uma parte do voto que foi o voto vencedor. Em relação aqui, voltando, eu ainda estou aqui. Outra alegação que investigou-se também foi a questão do Fórum Shopping. A doutrina processual do Fórum Shopping é também um abuso, um desdobramento do sham também, porque ele se confirma como um abuso no exercício do direito potestativo, quando há várias jurisdições competentes ao mesmo tempo. É natural que, quando existam vários fóruns competentes, o autor escolha aquele que acredita ser mais favorável à sua pretensão. O problema é conciliar o exercício desse direito potestativo com a proteção da boa-fé, vedando o abuso de direito. E aqui, no caso da Eli Lilly, a gente vê que existiram duplicidades de ações. Após uma série de decisões desfavoráveis proferidas pelo Tribunal Federal da 2ª Região, que é com sede no Rio de Janeiro, a Eli Lilly moveu a discussão para o TRF da 1ª Região, que é aqui em Brasília, onde já tinha uma decisão favorável. E aí, a partir... Aqui eu vou trazer também um trecho do voto da conselheira Ana Frazão, que descreve muito bem a questão. A partir do momento em que se utilizam 2 juízos distintos para defender os seus direitos, o mínimo que se espera da parte é a total lealdade em relação a ambos. Embora o mero ajuizamento de ações em diversos juízos não seja ilícito, é evidente que o manejo dessas estratégias para a manipulação dos magistrados, visando a obtenção de fins anticoncorrenciais, configura infração à ordem econômica. Agora sim eu passo para para a segunda parte do slide sobre o pronunciamento do CAD. A vedação à Sandoz da comercialização do medicamento Gemcit, que é o único concorrente do Brasil da Gemzar, da Eli Lilly. A Sandoz ajuizou a ação na Justiça Estadual de São Paulo, requerendo que a Eli Lilly cessasse a divulgação de informação caluniosa em relação ao cancelamento do registro do medicamento Gemcit, que é esse da Sandoz. Na reconvenção contra a Sandoz, a Eli Lilly omitiu as informações, dando a entender equivocadamente que no âmbito do EMR, a Anvisa estaria proibida de conceder registros a quaisquer medicamentos similares ao Gemzar, independente da sua finalidade terapêutica. A concessão do EMR tinha sido apenas para as indicações terapêuticas relacionadas ao tratamento de câncer de mama. A Eli Lilly não obteve parecer favorável do INPI, seja pelo processo, seja pelo produto. Entretanto, conseguiu gozar da exclusividade inerente à patente por outros meios. O descumprimento dos deveres de lealdade, diligência e boa-fé com manifestos efeitos anticompetitivos foi reconhecido pelo CAD. As omissões planejadas de dados relevantes para conseguir as prestações jurisdicionais favoráveis em relação ao monopólio sobre o cloridrato de gemcitabina. Já era uma reincidência. A Eli Lilly já tinha sido condenada no cartel contra os genéricos, como já mencionei acima. E, portanto, foi aplicada uma multa de 36 milhões de reais. Os efeitos negativos concretos no mercado que a gente descobriu. O monopólio indevido sobre a comercialização do Gemzar, independentemente da indicação terapêutica, durou meses. Foi de setembro de 2007 a dezembro de 2007. E, com isso, um dos efeitos, por exemplo, foi o preço cobrado pelo Gemzar nas licitações nesse período de exclusividade foi de R$ 540. Depois da cassação da exclusividade, o preço
desse produto nas licitações passou a ser de R$ 189, ou seja, o preço do monopólio foi 285% maior do que o preço competitivo. Além disso, concorrentes como a própria Sandoz deixaram de usufruir adequadamente dos frutos legítimos de seus investimentos em pesquisa e da sua atividade inventiva. Com isto, o resultado da estratégia processual da Eli Lilly fere os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e da própria expectativa do direito da Eli Lilly, que era muito frágil, por sinal. Então, aqui, além do caso da Eli Lilly, né, o professor Paulo Binier, que já integrou o tribunal do CAD, ele reconhece que não existe um overlap de competências entre o CAD e o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essa última é a responsável pela execução das normas que regulam o direito de propriedade, e é ela quem determina quem concede ou não o registro de um determinado desenho industrial, de uma patente. Evidentemente, não compete ao CAD rever a decisão do INPI sobre essa matéria. Então, é claro que nós não podemos declarar a nulidade das patentes e registros, ou decretar a perda desses direitos de propriedade intelectual. Então, mesmo que o CAD tenha que trabalhar assumindo sempre que esses registros são válidos, nos compete examinar eventual abuso no exercício do direito, de maneira a prejudicar a concorrência e, consequentemente, quando isso pode ferir, causar uma configuração em infração à ordem econômica. Então, a relação entre o direito concorrencial e o direito de propriedade intelectual é complexa, mas não é antagônica. E aí, também trago aqui um trecho do voto da conselheira Ana Frazão, em que ela diz que, embora em princípio, o direito antitruste e o direito de propriedade intelectual pareçam proteger interesses antagônicos, ambos, na verdade, asseguram o bem-estar dos consumidores, a partir da garantia da inovação, ainda que de modos distintos. São competências complementares e não contraditórias. Tanto é que, em 2018, o CAD celebrou um acordo de cooperação técnica com o INPI. E o mais interessante, o que a gente tenta sempre preservar e mostrar a importância, é o dever de lealdade e de cuidados dos titulares das patentes, não apenas quando vão registrar os seus pedidos, mas também quando defendem os seus interesses na esfera judicial e administrativa. Esse caso da Eli Lilly é um caso emblemático, mas isolado. Outros casos semelhantes acabaram sendo arquivados por outros motivos. Só para conhecimento, nós temos 2 investigações em andamento, que uma é uma denúncia da Progenéricos contra a AstraZeneca, que a AstraZeneca também está sendo investigada por sham litigation e também abuso no direito de propriedade industrial, patent cluster ring fencing nos mercados de medicamento à base de esomeprazol, quetiapina e rosuvastatina cáustica. E também outro foi uma denúncia da Defensoria Pública da União contra a Gilead, que a Gilead estaria atuando com o exercício abusivo do direito de propriedade intelectual e prática de preços abusivos, especialmente sobrepreço de monopolista formal no mercado de medicamento para hepatite C e sobrepreço de monopolista fático no mercado de medicamento à base do sofosbuvir. Há, inclusive, um pedido de licenciamento compulsório da patente sobre o sofosbuvir, né? E aqui, em conclusão, digo que, com certeza, o CAD tem um papel fundamental em tornar os medicamentos mais acessíveis à população, e isso não se sobrepõe nem é contraditório com a proteção da propriedade intelectual. Como eu já disse, é complementar. E este papel fundamental mencionado já é exercido e continuará sendo nas competências legais do CAD. Zelar pela concorrência, seja no controle de estruturas ou condutas, ou também no advocacy da concorrência, como eu também demonstrei. Agradeço muito pela atenção de vocês. Muito obrigada, doutora Lenisa, pela exposição detalhada do funcionamento do CAD aqui no Brasil e também pela abordagem ampla do caso Eli Lilly, ou Eli Lilly. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso último painelista, o senhor Jesus Espinosa. Jesus Espinosa, por favor, a palavra é sua.
Muchas gracias. Voy a compartir mi PPT. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tema muy importante. De hecho, empiezo por este hecho que va directamente a lo que toca este panel. En el Perú, durante la pandemia, se registraron incrementos de precios. De hecho, se registraron también en medicamentos, pero de repente los más saltantes fueron en el tema de las mascarillas. Las mascarillas tuvieron un incremento exponencial. De hecho, se reportaron precios de hasta 35 soles por unidad, que viene a ser aproximadamente $10. La caja de mascarilla simple se ofreció aproximadamente a $40, mientras que la caja de N95 a $166. Previo a la pandemia, los precios estaban alrededor de $5. Y estoy hablando de las cajas. El oxígeno medicinal se reportaron precios de hasta $14 por metro cúbico de oxígeno medicinal, y previo a la pandemia el precio habitual era de $5. Sin lugar a dudas, esto pues generó una reacción, sobre todo por parte de los políticos. En agosto de este año, el Congreso de la República modificó el Código Penal y incorporó, en un caso precisó el tipo penal y en el otro lo incorporó, ¿ya? El delito de acaparamiento, que no existía en el Perú, como ustedes pueden ver, el que provoca escasez o desabastecimiento de bienes, puede recibir una pena de no menor de 4 ni mayor de 6 años, y además incorporó la especulación, ¿ya? Incluso si es durante un estado de emergencia, como es esta situación, que es un estado de emergencia sanitaria, la pena puede ser de 4 o mayor de 8, ni mayor de 8, para aquellos cuando se cobra precios por encima de los precios habituales. Esta disposición no ha estado exenta de críticas porque se indica que en el Perú no puede existir un control de precios, que pues eso es inconstitucional, porque el régimen de economía social de mercado es uno en el cual la oferta y la demanda es libre y el Estado no puede ejercer un control de precios. De hecho, ¿cuál es la realidad del Perú? En el caso de la agencia de competencia, el INDECOPI no puede sancionar casos de precios explotativos o abusivos. Las conductas de abuso de posición de dominio exigen necesariamente un efecto exclusorio. Eso sí, en línea también de lo que comentaba Lenisa hace un momento, la autoridad sí puede hacer investigaciones de conductas anticompetitivas, averiguando si los niveles de precio altos son consecuencia de un acuerdo entre empresas competidoras, y de comprobarse, sancionar a las empresas. Y lo que también puede hacer el INDECOPI es proponer mejoras regulatorias en el mercado de salud para promover la competencia. De hecho, yo les quiero comentar en mi presentación algunas experiencias del INDECOPI, algunas recientes y algunas no tan recientes, del año pasado o al anteaño. Primero, el tema de control de conductas. El INDECOPI constantemente monitorea diversos mercados y prioriza todo lo que tiene que ver con el sector salud. De hecho, ustedes pueden ver ahí una multa contra 34 centros de hemodiálisis por alrededor de $2 millones, o una multa por $3 millones aproximadamente en el caso de concertación de precios de farmacias, de medicamentos, o en el tema del oxígeno medicinal, que se ha impuesto una multa de aproximadamente $7 millones por haberse repartido el mercado de oxígeno medicinal. Solamente les quiero comentar dos de los casos que ahora les presento. Este es el caso en el cual 3 empresas productoras de oxígeno medicinal, esto entiendo no solo ocurrió en el Perú, sino también es un caso que ocurrió en general en otros países en Latinoamérica. Las 3 empresas productoras de oxígeno medicinal se pusieron de acuerdo y de antemano resolvieron cuál iba a ser el resultado de los concursos públicos, renunciando a no competir. Mientras que la primera empresa ganaba en el norte del país, la siguiente ganaba en el centro y la otra en Lima y el sur del país. Si bien es cierto que las otras se presentaban a los concursos públicos, en el fondo solo simulaban competencia porque de antemano ya habían resuelto cuál va a ser
¿cómo se iba a definir el concurso público? ¿Quién iba a resultar ganador? Obviamente eso también iba aparejado o iba de la mano de incrementos de precios. Y el caso de farmacias. De hecho, esto ocurrió respecto de 36 medicamentos y complementos nutricionales. Les cuento que yo también fui perjudicado por este cártel. De hecho, yo les compraba Ensure, que es un, perdonen por la publicidad, por un complemento nutricional para adultos. Se los compraba para mis padres. Y de hecho también fue víctima de esta conducta anticompetitiva. 5 cadenas de farmacias se pusieron de acuerdo sobre los precios de 36 medicamentos. Se sancionó este caso hace no muy poco tiempo. De hecho, ahorita se encuentra en el Poder Judicial discutiéndose una indemnización por los daños y perjuicios derivados de las conductas anticompetitivas. Ya la sanción ha quedado firme respecto de 4 empresas. Una se encuentra en el Poder Judicial. Respecto de las 4 se ha iniciado en paralelo ya un proceso judicial por indemnización por daños y perjuicios. Pero en adición a la multa, se impuso un programa de compliance para supervisar que las empresas no volvieran a incurrir en la conducta anticompetitiva. De hecho, ese programa de compliance todavía sigue vigente, todavía no pasan los 3 años, en el cual las empresas se comprometen a identificar riesgos e implementar medidas de mitigación para evitar volver a incurrir en esta conducta anticompetitiva, así como en cualquier otra, que incluye obviamente matrices de riesgo, capacitación al personal sobre normativa de la línea, sobre la normativa de libre competencia, una hotline o una línea ética para que por un proveedor, un consumidor, un cliente pueda denunciar eventualmente una posible conducta anticompetitiva. Todo ello con financiamiento a cargo de la empresa y bajo la supervisión del INDECOPI. Pero durante la emergencia sanitaria, el INDECOPI ha continuado monitoreando los mercados e incluso ha hecho algo que creo que es extraño a nivel comparado. La otra vez lo discutíamos con otras agencias de competencias. Ha continuado haciendo visitas de inspección. Muchas agencias de competencia han suspendido sus visitas de inspección. Están haciendo visitas de inspección remotas, ¿ya?, que permite obviamente continuar con ese tipo de supervisión de mercados, que es muy relevante para eventualmente encontrar indicios o de posibles conductas anticompetitivas. En especial se están monitoreando los mercados de medicamentos para el tratamiento del COVID. No en todos los casos podría que se detecte una posible conducta anticompetitiva, pero lo que sí se puede también identificar en paralelo es la oportunidad para que la agencia de competencia, en el marco de lo que se conoce como abogacía de la competencia, proponga mejoras al marco regulatorio. Por ejemplo, en esa línea, esto se está haciendo público en estos días, es un reporte sobre el mercado del oxígeno medicinal, sobre el cual veíamos que habían altos precios. ¿Y qué arroja este reporte? Primero, algo que pocos proveedores suministran el oxígeno medicinal, se viene exigiendo un nivel de pureza del 99 al 100%, algo que puede sonar intuitivo, pero luego lo vamos a ver en cifras, que comprar oxígeno en grandes cantidades permite obtener un mejor precio, y dificultades para importar el oxígeno. La oferta local es insuficiente para atender la demanda en el país y ha sido necesario importar el producto. El mercado está altamente concentrado, lo pueden ver acá. 2 actores representan aproximadamente el 91% del mercado. Esta concentración podría deberse a 2 causas. Primero, que en el Perú no existe una ley de control de concentraciones, recién va a entrar en vigencia el 1 de marzo del próximo año. Entonces, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones, en el Perú no se ha revisado esta operación, que ha dado lugar a la consolidación de los actores en el mercado. De hecho, ustedes vieron que en el mapa del Perú que reportaba este cártel en el mercado de oxígeno medicinal eran 3, pero ahora son 2 porque se concentraron. Y otra es el nivel de pureza del oxígeno requerido. Se ha requerido oxígeno del 99%, cuando es perfectamente posible que se pueda pedir un oxígeno del 93%. De hecho, la Organización Mundial de Salud señala que son sustitutos. Sin embargo, el exigir el 99%, dado que implica mayores costos, ha generado que el mercado se concentre, porque pues hay menores posibilidades de empresas de poder ofrecer este producto cuando se reduce. Y de hecho se ha visto en el Perú, porque en la selva del Perú sí se permitía que se pudiera comercializar, que las entidades del Estado pudieran requerir
oxígeno del 93%. Y cuando uno ve qué ocurre en la selva del Perú, que era el único lugar en el país donde se permitía el 93%, ve que hay medianas empresas que ofrecen el producto, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde se exige 99%, donde solo grandes empresas transnacionales pueden brindar el servicio. De hecho, este es otro de los hallazgos de este reporte. Esto suena intuitivo, pero creo que nos hace reflexionar más cuando lo vemos en data. Miren, el Estado, cuando compra oxígeno medicinal, se hace un pedido, y esto es data real, ¿ya? Data de las compras públicas. Cuando hace un pedido y compra oxígeno medicinal hasta 50.000 metros cúbicos, paga 9.69 por metro cúbico, soles, que vendría a ser en dólares aproximadamente un poco menos de $3. Pero cuando compra más de 100.000 metros cúbicos, paga 0.80 centavos, mucho menos de $1. Entonces, miren, la reducción es del 74%. Esto arroja el reporte de lo que a nosotros nos parece intuitivo, pero creo que es distinto cuando lo ponemos en una gráfica y se puede ver justamente el ahorro que obtiene el Estado. La recomendación que hace este reporte es no compren de manera fragmentada, agrega la demanda y te va a permitir eso obtener un menor precio. De hecho, la importación del oxígeno en el país, que ha sido el producto de repente más sensible durante la pandemia, se ha incrementado exponencialmente. Pueden ver, Perú importaba muy poco oxígeno y miren la diferencia en el año 2020, ¿no? Algunos importadores han alegado dificultades para traer el oxígeno. Y este reporte lo que recomienda es agilizar y orientar a los importadores para generar facilidades para que ellos puedan importar el producto y de esta manera asegurar el abastecimiento del mismo. Relevante también en esta coyuntura. Pero no solo ello, también quería traerles un ejemplo de lo que ya hemos visto en el pasado. Miren, en el 2018, y para que vean el impacto en salud. En el 2018, el INDECOPI recomendó modificar la ley de libre competencia e hizo varias propuestas. Una de ellas fue modificar ocultar el valor referencial. ¿Qué significa esto? Que cuando el Estado haga sus compras públicas, no les diga a los privados cuánto está dispuesto a pagar, ¿ya? Sino que lo mantenga oculto. De hecho, esto es una recomendación que la OCDE ya había hecho al Perú, y seguramente en muchas jurisdicciones esto ocurre, pero en el Perú no. El valor referencial era público. Esto es algo así como que yo quisiera algo que ustedes tienen y les digo cuánto es mi disposición a pagar, ¿no? Seguramente, si les digo que es 20, ustedes me van a decir, te lo vendo a un valor cercano a 20. De alguna otra manera te genera una referencia. Pero cuando yo no les digo cuánto estoy dispuesto a pagar, ustedes me hacen ofertas más competitivas. Entonces, eso fue lo que recomendó el INDECOPI. Pero lo bueno es que como ya ha pasado algún tiempo, podemos ver cómo se tradujo eso en concursos públicos reales aplicados al sector salud. Miren, por ejemplo, son compras públicas de 3 productos: el ácido ursodeoxicólico, entecavir y el ketoconazol, ¿ya? Y lo compra, de hecho, estos productos, algunos son para la hepatitis, infecciones crónicas por hepatitis B, otros está vinculado también a la hepatitis B, y el otro es infecciones graves causadas por hongos. Entonces, y lo han comprado las dos entidades que suelen adquirir mayor cantidad de las compras en el país, que son de Salud y Senares. Y miren cómo con la modificación el ahorro para el Estado ha aumentado. ¿Cuál es el ahorro del Estado? Lo que pensaba pagar inicialmente y lo que finalmente termina pagando. Miren cómo el ahorro se ha aumentado, y nosotros creemos que en gran parte la causa de este incremento porque es el mantener ocultas los valores referenciales. Y bueno, ya para concluir, pero les quería comentar que, de hecho, la investigación de conductas anticompetitivas en el mercado de salud es una prioridad para el INDECOPI. Aún con dificultades, este tipo de acciones no se han visto suspendidas durante la emergencia sanitaria, pero en adición a la detección y sanción de posibles conductas anticompetitivas, el INDECOPI continuamente formula recomendaciones a las entidades del Estado y también a los privados para mejorar las condiciones de competencia en los mercados y en el acceso a los medicamentos. De hecho, que lo que sigue a continuación, luego de este reporte del oxígeno medicinal, es explorar otro tipo de posibilidades, como por ejemplo el Medicine Patent Pool,
que te permite una suscripción de licencias voluntarias con los titulares de los patentes para poner a disposición de fabricantes de genéricos sus licencias. Y como el INDECOPI también tiene la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que es el registro de patentes, poner a disposición del público las patentes vencidas, para que de esa manera, pues, eventualmente se pueda replicar y se pueda introducir al mercado estos productos por parte de otros ofertantes, lo cual obviamente se puede traducir en menores precios. Eso es parte de un esfuerzo que se está haciendo. Por ejemplo, en las patentes vencidas podemos encontrar algunos medicamentos para el VIH o algunos para la tuberculosis, que podrían ser útiles en general y que podrían tener una buena incidencia en el mercado de salud. Bueno, eso es todo, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir estas experiencias. Nós que agradecemos, senhor Jesus. Bom, acredito que a gente está um pouquinho avançado da hora, mas achamos que seria importante aproveitar essa mesa para falar um pouco do paper do Vitorido, que inclusive foi citado em outras apresentações, do Dr. Luca e da doutora Lenisa. Então eu acredito que vai ficar um pouco difícil a gente abrir para perguntas. Eu gostaria, então, na verdade, de fazer uma pequena reflexão síntese e depois devolver isso para os demais participantes da mesa, se tiver ok por vocês. Nesse caso, eu acredito que em algumas falas anteriores a gente sentiu muito que foi pontuada a questão do aprendizado no caso a caso, de como a abordagem caso a caso às vezes é a mais adequada, mas que nesse processo há aprendizados coletivos que a gente pode ter mesmo na análise desses casos separadamente. E aí queria trabalhar um pouco uma ideia que foi trazida primeiro pelo professor Frank Abbott, que chamou a atenção sobre a questão da transparência, né? Sobre o problema da transparência, especialmente a transparência de custos de pesquisa e desenvolvimento. E casar isso um pouco com o que o Dr. Arnaldo trouxe, o Luca Arnaldo trouxe, sobre o fato de o direito concorrencial é aqui o tema central desse debate, sem dúvida, mas ele tem limitações e ele não é o resultado para tudo. Eu acredito que isso também foi refletido na fala do Dr. Berang. E, inclusive, é um dos tópicos abordados no artigo do Vitor, né, do Vitorido. E aí, frente a essa conclusão, né, frente a essa, não conclusão propriamente, mas frente a essa reflexão de que o direito concorrencial, ele tem alguns limites e ele precisa atuar em conjunto, né, com outros panoramas de proteção patentária, sem dúvida, mas também regulatórios, eu gostaria de jogar a seguinte reflexão para os painelistas sobre o que eles acham sobre normas e iniciativas que aumentassem a transparência de custos de pesquisa e desenvolvimento no setor farmacêutico. Isso auxiliaria, na visão de vocês, a definição de parâmetros para a identificação de ilícitos de preço abusivo? E aí, devolvo a palavra para vocês, na mesma ordem em que vocês se apresentaram. Por favor, Dr. Biren, primeiro. Thank you. Well, naturally, can you hear me? Okay. Naturally, the issue of transparency is also something that I've looked into. But however, there are ways which I argue in my thesis and some other work is that we can, as a competition authority, and Professor Abbott seized on that, as the new directive also shows, it gives added powers to competition authorities. So in Europe, for example, in most of European countries, we have a single-payer health system. And in most of these countries, there is a sector regulator regarding medicine pricing, which means that first you get your medicine approved by the FDA in that country. And after that, you start negotiating about the price with the price regulator. In those proceedings, you need to show a substantial amount of health technology assessment, showing that this medicine is effective so and so, therefore it should cost so and so. And then there's regulations, which means that this information, in some instances, we have access to it. We don't have access to it as a competition authority.
but we have access to it by way of a sector price regulator. So maybe the competition authority, by its added powers, can petition and request those health technology assessments because they are ipso facto in the public domain. They are not public material in all situations because of trade secrets and so on and so forth. But we have those. That said, there's a host of problems with the transparency overall. For example, what costs you should calculate with. Should you, for example, calculate with the opportunity costs? What kind of indirect costs you should calculate? The cost of failures. So there's a host of these different metrics. Also, we give also, a lot of, tax credits. We give a lot of public funding in ground research and so on and so forth. So there's a very complex way, but the transparency issue is at the top of the WHO and WTO and the WIPO agenda. But from the work that I do, I can see that we have access to some part of these assessments, not as a competition authority, but as a sector regulator. Thank you. Thank you, Bireng. I believe it's now Professor Ab. Well, thank you, Anna. I believe there's increasing recognition, as evidenced by the European pharmacy strategy paper, that the absence of information about costs and pricing has very significant adverse effects on attempting to both regulate the market in general and to allow for the prosecution of competition actions. So, I mean, of course, one of the questions is, how does one come by the information that one is requesting? And various jurisdictions deal with that in different ways. Ultimately, government authorities have the power to require the production of information. And it's just a question of whether or not the governments are inclined to use that power. We see it not only, I mean, in the article that Bireng was referring to and in other places, I've talked about how to build a constructed cost of a pharmaceutical product through the R&D phase. And I do not buy the concept that this is an overly complex exercise. The companies do it on a daily basis. They have the accounting records that go through those processes. This isn't a black box. But it also infects areas like pricing and rebates. I mean, the United States is an example where we have a very complex system of pricing by the companies, purchases and rebates through intermediaries, ultimate purchases, which then end up inflating costs all the way across the board. So you not only need transparency about R&D costs and mechanisms of pricing, but also public health system more generally. And I've been a bit surprised to see, and I really just want to take a second that you sometimes even today get a bit of pushback. Well, but if you make pricing transparent, that gives too much information to the pharmaceutical industry competitors, and what that may lead to is increased collusion on pricing. And again, this is an argument that needs to be addressed. I don't really give it any merit. What you're saying is, if you give people more information, they'll behave even more badly than they currently behave. So I'm an advocate of transparency. I don't know what to say beyond that. All right. That is pretty much. Thank you, Professor. And Mr. Luca Arnaldo. Yes, thank you. Very shortly, yes, I fully agree about the issue of transparency, but just let me add a further element of consideration. In my view, it's important to have transparency on cost structure, but it would be of high interest to develop the issue of transparency on the IP structure by connecting it to the R&D issue. So if a drug has been publicly funded for its development, we should take a closer look at it
And we have tools from a preemptive viewpoint to try to get some guarantees that these drugs, once they have been finally put on the market, will be properly or more properly managed from a pricing viewpoint in order to reward the public investments that have been made on them. So the transparency is to be considered not only when referring to prices and the cost, but also for what refer the IP elements that are surrounding these market monopolies. Thank you. Thank you, Luca. Doutora Lenisa? Então, a experiência brasileira mostra que o Dr. Abbott está correto. Às vezes, o aumento de transparência nos valores de custos aumenta a chance de colusão entre concorrentes. E aqui no Brasil, a transparência não é algo assim, a transparência de valores, ela não é algo de domínio para os concorrentes, mas é de amplo acesso das autoridades. Por quê? Nós temos uma facilidade de requisitar informações, por exemplo, da Receita Federal, do Bacen e de outras autoridades, que facilitam muito bem, tornam quase que elementar você fazer uma comparação do custo declarado daquele industrial com o preço e aquele custo que está inserido dentro do preço final. E aí sim poderíamos identificar um suposto sobrepreço. Mas eu não sei até onde essa transparência também auxilia as investigações que, por exemplo, o CAD pode promover. Isso facilitaria muito a atuação da Receita Federal, mas no CAD eu tenho uma dificuldade, porque se a empresa é investigada por sobrepreço, a gente tem que agregar ao valor do custo uma variação de lucro, de profit, que seria aceito pelo mercado. Poderíamos usar isso ainda na composição de uma análise de margin squeeze, mas também a gente está relacionado à variação dos preços do mercado. No Brasil, infelizmente, ou felizmente, nós temos essas discussões de custo delegadas a um segundo plano, porque outras variáveis são mais relevantes na apuração dos ilícitos concorrenciais. Então, eu acho que no Brasil a transparência também levaria a um resultado mais danoso do que benéfico. Obrigada, doutora Lenisa. Gostaria de passar a palavra agora para o doutor Jesus. Coincido con lo que se ha comentado, que hay que encontrar un trade-off entre transparencia y no fomentar de algún otro modo prácticas anticompetitivas, ¿no? De hecho, en el Perú la experiencia también indica de que se están haciendo esfuerzos por tratar de ver en qué parte de la cadena se están imponiendo eventualmente sobreprecios, se está transparentando los precios de los laboratorios. Ya desde hace algún tiempo se transparentaba los precios de comercialización de los medicamentos a través de una plataforma, que estaba a disposición del propio gobierno, pero también de los consumidores, pero también de los proveedores, ¿no? Entonces, siempre en la literatura dice que eso puede ser positivo, pero también puede tener algunos efectos negativos, y ahí las autoridades tienen que tener mucho cuidado. Pero también me quedo con un argumento que se ha señalado en el panel, no solamente respecto de precios y costos, sino también respecto de otra información que puede ser valiosa para el mercado, como por ejemplo las patentes que están venciendo, que sobre los cuales hace un momento yo comentaba, ¿no? Que pues es importante que el Estado ponga a disposición y de la manera más amigable posible, porque no necesariamente el registro de la patente se hace de una forma que permita a los laboratorios poder entender que ese producto, o que eventualmente ellos podrían producir ese producto, o necesariamente qué es lo que se está dejando al dominio público. Entonces debe haber un esfuerzo por parte de las agencias también o del Estado, de hacer transparentes las patentes que pasan al dominio público y de la manera más comprensible para que eso pueda eventualmente implicar una oportunidad comercial para posibles ofertantes, y eso se traduzca en bienestar a los usuarios, porque hay mayor oferta y mayor competencia en los mercados. Muchas gracias.
Muito obrigada, Jesus. Gostaria de agradecer novamente a todos os painelistas pela participação, pela colaboração e pelas contribuições incríveis que fizeram. Queria lembrar que a gente está deixando aqui no chat a programação do terceiro e último painel, que acontece amanhã de manhã, e fazer o encerramento dessa mesa tão frutífera. Queria agradecer novamente a todos e para os que nos acompanham amanhã, até amanhã. Muchas gracias. Thank you very much, Obrigado. Ana. Thanks to everybody. Gracias.